Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Thử tưởng tượng những con tàu container khổng lồ ngày nay đi. Quy mô của chúng phải nói là thật sự đáng kinh ngạc. Và việc điều khiển chúng đi lại an toàn qua các vùng biển đông đúc, đó chính là một thách thức cực kỳ lớn. Mà trung tâm của thách thức đó chính là hệ thống lái. Vâng, câu hỏi là làm thế nào để bẻ lái một cấu trúc khổng lồ như thế? Rõ ràng là chỉ một cái bánh lái thôi thì không đủ rồi. Ở đây chúng ta đang nói về những lực tác động vô cùng lớn. Và đằng sau tất cả công nghệ đó chính là yếu tố con người. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo dõi một buổi kiểm tra đầy căng thẳng giữa một người máy trưởng dày dặn kinh nghiệm và một kỹ sư trẻ. Đây là nơi mà kiến thức của họ sẽ được thử thách đến tận cùng giới hạn. Và đây là hai nhân vật chính của chúng ta. Mai Trưởng Khôi, người cố vấn giàu kinh nghiệm, và Mai Hai Thành, một kỹ sư rất xiềng đăng. Anh đang chuẩn bị cho bài kiểm tra chuyên môn có thể nói là quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. Được rồi, chúng ta hãy cùng đi sâu vào câu chuyện này nhé. Tuyến phòng thủ đầu tiên và có lẽ là quan trọng nhất lại không phải do con người vận hành. Nó giống như một hệ thần kinh tự động của con tàu vậy. Đây là những hệ thống được thiết kế để tự phát hiện sự cố và hành động ngay lập tức để bảo vệ con tàu trước cả khi thảm họa có thể xảy ra. Ở đây có một sự khác biệt cực kỳ quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu rõ. Cứ hình dung thế này, một báo động nó giống như cái đèn check engine trên ô tô ấy. Nó chỉ cảnh báo là có vấn đề. Còn một cái ngắt bảo vệ hay còn gọi là chip thì nó giống như cái cầu dao tự động ngắt điện để ngăn một đám cháy. Cả hai đều rất quan trọng nhưng mục đích thì lại hoàn toàn khác nhau. Một trong những cái lỗi điện mà phải nói là nghiêm trọng nhất trên các máy móc hạng nặng của tàu chính là lỗi mất pha. Nói một cách đơn giản thì dòng điện 3 pha cung cấp cho động cơ không còn ổn định nữa. Vậy tại sao nó lại nguy hiểm đến thế? Như kỹ sư Thành đã giải thích, nó có thể phá hủy động cơ chỉ trong nháy mắt. Mô men xoắn giảm này, nhiệt độ thì tăng vọt. Nếu không có hệ thống bảo vệ ngắt mạch kịp thời, hậu quả có thể là một thảm họa cơ khí thực sự. Rồi tiếp theo là một lỗi về thủy lực. Dâu thủy lực, nó chính là huyết mạch của cả hệ thống lái. Nó cung cấp cái sức mạnh cơ bắp để xoay cái bánh lái khổng lồ tia. Cho đến mức dầu thấp là một dấu hiệu cảnh báo cực kỳ nghiêm trọng. Và vấn đề không chỉ đơn giản là thiếu dầu đâu, nó gây ra cả một phản ứng dây chuyền. Không khí có thể lọt vào hệ thống, áp suất thì trở nên bất ổn và bánh lái phản ứng chậm chạp hẳn đi. Chỉ một vết rò rỉ nhỏ thôi cũng có thể nhanh chóng làm tê liệt hoàn toàn khả năng điều khiển của con tàu. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi các hệ thống tự động đó bị quá tải? Hoặc tệ hơn là chính chúng gặp sự cố. Lúc đó chúng ta chỉ còn có thể dựa vào tuyến phòng thủ cuối cùng và cũng là quan trọng nhất. Đó chính là con người. Lái khẩn cấp, đúng như cái tên của nó, là một quy trình hoàn toàn thủ công, được kích hoạt khi tất cả mọi thứ khác đều đã thất bại. Quyền kiểm soát lúc này được chuyển thẳng từ buồng lái xuống phòng máy lái. Và đây chính là điểm mấu chốt. Trong một cuộc khủng hoảng, công nghệ phải lùi về phía sau. Yếu tố quan trọng nhất lúc này lại là sự giao tiếp. Giao tiếp phải rõ ràng, bình tĩnh và chính xác tuyệt đối giữa các thành viên thủy thủ đoàn. Một mệnh lệnh mà bị hiểu sai thôi, có khi còn tệ hơn là không có lệnh nào cả. Vậy thì làm thế nào để họ chuẩn bị cho tình huống này? Câu trả lời là thực hành và thực hành không ngừng. 4 bước này, chuyển đổi, điều khiển, giao tiếp và khôi phục, được diễn tập đi diễn tập lại cho đến khi chúng trở thành phản xạ tự nhiên. Sự sẵn sàng được xây dựng chính từ sự lặp lại nghiêm ngặt như thế. An toàn là trên hết, nhưng trong ngành hàng hải, an toàn thôi là chưa đủ. Lớp trách nhiệm cuối cùng chính là khả năng chứng minh được điều đó. Mọi thứ đều phải được ghi lại, tạo ra một dấu vết an toàn tỉ mỉ cho các kiểm toán viên và thanh tra viên xem xét. Đúng như kỹ sư Thành đã nói, hồ sơ ghi chép chính là bằng chứng tối thượng.
Chúng biến sự sẵn sàng từ một lời khẳng định suông thành một sự thật có thể kiểm chứng được. Bởi vì trong mắt các nhà quản lý, nếu nó không được ghi lại thì coi như nó chưa từng xảy ra. Và đây là những gì các hồ sơ đó bao gồm. Từ việc bảo trì theo kế hoạch cho đến các cuộc diễn tập khẩn cấp, mọi khía cạnh của việc quản lý hệ thống lái đều phải được ghi chép lại. Nhìn vào phạm vi của các tài liệu này, chúng ta có thể thấy mức độ chi tiết và trách nhiệm cần thiết là lớn đến mức nào. Và bây giờ chính là câu hỏi chốt hạ. Một câu hỏi mà mọi kỹ sư đều phải đối mặt từ PSC, tức là Ban Kiểm soát của chính quyền cảng. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng câu trả lời sẽ tiết lộ tất cả về năng lực của họ. Đây là một câu trả lời rất yếu, bình thường. Bình thường chẳng có nghĩa lý gì cả. Nó không đưa ra bằng chứng, không thể hiện sự hiểu biết sâu sắc và quan trọng nhất là không giải quyết được mối quan tâm thực sự của thanh tra viên. Sự an toàn đã được chứng minh. Và đây mới là câu trả lời mạnh mẽ. Nó rất tự tin, toàn diện và kết nối tất cả các điểm mà chúng ta vừa thảo luận. Bảo trì này, hệ thống bảo vệ này, chuẩn bị khẩn cấp và cả hồ sơ nữa. Đây chính là câu trả lời của một chuyên gia thực thụ. Vậy làm thế nào để nhớ tất cả những điều này khi đang chịu áp lực? Cuối cùng, mấy trưởng khôi đã chắt lọc tất cả những thông tin phức tạp đó thành một bài học cuối cùng. 5 từ khóa thôi, đơn giản nhưng cực kỳ mạnh mẽ, tóm gọn toàn bộ bản chất của việc quản lý hệ thống lái an toàn. Nguồn, kiểm soát, pha, dầu và bằng chứng. 5 từ này tạo nên một bản tóm tắt cốt lõi của toàn bộ hệ thống. Mỗi một từ đại diện cho một trụ cột cực kỳ quan trọng, đảm bảo rằng con tàu có thể được điều khiển một cách an toàn. Và đây chính là điểm mấu chốt của tất cả. Trong ngành kỹ thuật hàng hải, không có chỗ cho sự phỏng đoán. Sự sẵn sàng không phải là một giả định, nó phải là một sự thật đã được kiểm chứng, được chứng minh thông qua các quy trình nghiêm ngặt và hồ sơ không thể chối cãi. Điều này thực sự khiến chúng ta phải suy ngẫm. Từ lưới điện cung cấp năng lượng cho ngôi nhà của chúng ta, đến hệ thống kiểm soát không lưu dẫn đường cho các chuyến bay, có bao nhiêu hệ thống vô hình khác đang âm thầm hoạt động ngoài kia, được bảo vệ bởi những chuyên gia tận tụy và các quy trình không ngừng nghỉ mà chúng ta không bao giờ nhìn thấy. Van tiep theo kua buoi, huan luyen ba, muoi kau hoi phong van song nungu ve steering gear protections, emergency steering, records, PSC questions va deficiency handling, continuation of the training session, 30 bilingual interview questions on steering gear protections, emergency steering, records, PSC questions, and deficiency handling. Roy Than, Anh Noi Tiep Chu Em Tron Boba Muoi Kau Hoi Jung Q Fong Van That, PSC That, Superintendent That, Vakiem Tranoi Bo That. All right, Than, I will continue with a full set of 30 questions in the style of real interviews, real PSC, real superintendent checks, and real internal inspections. Fan Nayam Phaitra Loi Theo Tu Dui Kuamot High Slash, Ekwan Li Thiet B Lion Tuan, Ngiala Hio Protection, Hue Emergency Steering, Hue Records, Va Hue Defect Control. In this part, you must answer with the mindset of a 2/E managing safe steering equipment, meaning you understand protections, emergency steering, records, and defect control. Em kung nocho an mot kao nen. And remember one fundamental sentence: exact alarms, electrical protections, hydraulic alarms, and emergency steering arrangements depend on steering gear maker, electrical protection design, and vessel arrangement. Exact alarms, electrical protections, hydraulic alarms, and emergency steering arrangements depend on the steering gear maker, electrical protection design, and vessel arrangement. Fan A. Steering Gear Protections Basics. Part A. Steering Gear Protections Basics. Ta, much steering gear protections lagi. Ta, what is the purpose of steering gear protections? Mux la fat hien some chach ju kien bat tuong qua hilai, kan baong guai truk bang alarm, bao ve motor hoak circuit bang protective trip kikan, vagukanang geo, kien lai an toan qua tau. The purpose is to detect abnormal conditions of the steering system early, warn the watchkeeper by alarm, protect the motor or circuit by protective trip when necessary, and preserve the ship's safe steering capability. Tai sao steering gear protections la chup ki kwantrong. Why are steering gear protections extremely important? Vi steering gear la critical safety equipment lien kwantruk tebjen maneuvering safety, na new alarm huak protection kong, tin kati, tau ko, the mat ka, nang geo jong an toan. Because the steering gear is critical safety equipment directly related to maneuvering safety, if its alarms or protections are not reliable, the vessel may lose safe maneuvering capability.
What is the second engineer's responsibility regarding steering gear protections? Trachan hiemkua hai mai joy voi steering gear protections lagi. Trachan hiemkua em voi steering gear protections lagi. What is your responsibility regarding steering gear protections? Em chu trachan hiem theo doi alarms, electrical protections, hydraulic condition, emergency steering readiness, Bautri Theo PMS, Verify Function Strong Approved Scope, Vaju Records Jai Ju, Ching Sak. I am responsible for monitoring alarms, electrical protections, hydraulic condition, emergency steering readiness, maintaining them under the PMS, verifying functions within the approved scope, and keeping records complete and accurate. What is the difference between an alarm and a protective trip in steering gear? Kach nao jiwa, alarm va protective trip trong steering gear la ji. Alarm va protective trip trong steering gear, kach nao the now. What is the difference between an alarm and a protective trip in steering gear? Alarm la kan bao, jengui, truck chu, ivahan, Jongkon protective trip, La Cat motor starter hoek circuit B on Huang Jatron damage Jian Hoak Koki Lan Rong. An alarm is a warning for the watchkeeper to pay attention and act, while a protective trip isolates the affected motor starter or circuit to prevent wider electrical or mechanical damage. Why should you not say every electrical fault causes total steering shutdown? Vi sao em kong nen noi moi electrical fault jo gai total steering shutdown. Tai sao em kong nen noi moi electrical fault jo gai total steering shutdown. Why should you not say every electrical fault causes total steering shutdown? V and Hu Truong, hop protection, Chi Tak Jong Len, affected motor hoak, affected circuit, Theo design, con overall steering capability, Ko the Von Juok Ju Bang arrangement Kach, because in many cases the protection acts only on the affected motor or affected circuit according to the design, while overall steering capability may still be preserved by another arrangement. What common steering gear protections may you mention? Nung steering gear protections Thong Dung, now Ko the Hak. Nhung steering gear protections Thong Dung, now Ko the Hak. What common steering gear protections may you mention? Ko the Hak, out of order alarm, power failure alarm, control power failure alarm, short circuit protection, overload, and phase failure, related protection, hydraulic oil level low alarm, hydraulic oil temperature high alarm, VA emergency steering related alarm or indication depending on arrangement. I may mention out of order alarm, power failure alarm, control power failure alarm, short circuit protection, overload and phase failure related protection, hydraulic oil level low alarm, hydraulic oil temperature high alarm, and emergency steering related alarms or indications depending on the arrangement. Part B, steering gear protections in detail. What does an out-of-order alarm mean? Out-of-order alarm ko ngialaji. Out-of-order alarm ko ngialaji. What does an out-of-order alarm mean? Naga ngiala steering system hoak mot fangkwan trong kua steering system hong kon a normal ready condition vakan jua kiem trangai. It means the steering system, or an important part of it, is no longer in normal ready condition and must be checked immediately. Tai sao lost power alarm lairat hiem trong. Why is the lost power alarm very serious? Vmat power lien quan truck tiep gen ka nang van han kua steering gear, nan nyun guan kap bimat tai ka nang lai kua tau ko the bayan huang ngangai. Because loss of power directly affects the operating capability of the steering gear. If the supply is lost, the ship's steering capability may be affected immediately. Tai sao lost control power alarm tungagai hiem. Why is the lost control power alarm also dangerous? V du motor power ko the van con. Nhung no control power be mat the steering command transmission, va normal steering response ko the kong con tin k. Because even if motor power may still be available, if control power is lost, then steering command transmission and normal steering response may no longer be reliable. Kak jung jemoda short circuit protection lagi. What is the correct way to describe short circuit protection? Nan noi short circuit protection trips the affected motor starter or electrical circuit to protect the equipment and prevent further damage depending on design. I should say short circuit protection trips the affected motor starter or electrical circuit to protect the equipment and prevent further damage depending on the design. Tai sao overload ko the la alarm hook trip tui design. Why can overload be an alarm or a trip depending on the design?
V maker va vessel arrangement quiet jin protection philosophy. Nanomot so tau overload chikan baosum. Kono tau kak noko the dantoi motor protection trip. Because the maker and vessel arrangement determine the protection philosophy, on some ships overload only gives an early warning, while on others it may lead to a motor protection trip. So, as you can see, it really depends on the ship's specific design and the manufacturer's approach to safety. Tai-sao phase failure ngai him voi steering gear motors. Why is phase failure dangerous for steering gear motors? V mat fa hoak phase imbalance ko the lam motor quan hiet, chai kong bin thuong, giam torque, va dan toi damage nhan nu kong juok protection xu li. Because phase loss or phase imbalance may overheat the motor, cause abnormal running, reduce torque, and lead to rapid damage if not handled by protection. Tai-sao low hydraulic oil level la mot alarm niem trong. Why is low hydraulic oil level a serious alarm? Vidao tui luk thap, ko the lam gyam steering response guy air ingress and huang pressure stability. Vatang risk cho tuwanbo hydraulic system. Because low hydraulic oil may reduce steering response cause air ingress affect pressure stability and increase risk for the whole hydraulic system. Tai-sao high hydraulic oil temperature la gm quan trong. Why is high hydraulic oil temperature an important point? V. Nhiet jo, dao kao ko. The lien quan overload internal leakage poor cooling hoke abnormal operation. Vanu ko dai salam giam hydraulic performance va toitho components. Because high oil temperature may be related to overload internal leakage poor cooling or abnormal operation, and if prolonged, it will reduce hydraulic performance and component life. Known goi to hoivi steering gear protection logic, emtraloi saucho chak. If someone asks about steering gear protection logic, how do you answer strongly? Steering gear protection logic means alarms provide early warning of electrical or hydraulic abnormality, while circuit and motor protections isolate the affected part when required, so that equipment damage is limited and steering capability is preserved as far as the arrangement allows. Emergency steering la huang thuk gyutau kon kanang lai ki normal bridge control. B mat hoach kong kon tin kai, thuong bang local control, va coordination, voi bridge theo approved procedure. Emergency steering is the method of keeping the ship steerable when normal bridge control is lost or no longer reliable, usually by local control and coordination with the bridge according to the approved procedure. Emergency steering theong hia tuk te la ji. What is emergency steering in practical terms? V-key steering chuyen sang local or emergency mode. Bridge va steering gear room phi truyen len vak sak nhan ro rang. No kong thay rudder movement si kong jok kim soat and toan. Because when steering shifts to local or emergency mode, the bridge and the steering gear room must exchange orders and confirmations clearly. Otherwise rudder movement will not be controlled safely. Tai-sao emergency steering luongan voi communication. Why is emergency steering always linked with communication? M9 hack changeover readiness, local control response, rudder movement verification, communication with the bridge, and restoration to normal condition after testing, all within approved procedure. I should mention changeover readiness, local control response, rudder movement verification, communication with the bridge, and restoration to normal condition after testing, all within the approved procedure. Neungoi ta hoive emergency steering testing, mnen nahak ji. If someone asks about emergency steering testing, what should you mention? V. Sao test. Local and bridge control arrangements, phi trovejung, normal configuration. Alarms phi clear, va kong juok ja temporary changeover hoak isolation, b quen. Because after the test, local and bridge control arrangements must return to the correct normal configuration, alarms must be clear, and no temporary changeover or isolation may be left behind. Tai sao restoration sao emergency steering test like Quan Trong. Why is restoration after an emergency steering test important? Known goi to hoi the emergency steering readiness, imtra loi saucho jep. If someone asks about emergency steering readiness, how do you answer well? Emergency steering readiness means the changeover arrangement is understood and functional local control is available. Bridge steering gear room communication as effective rudder movement can be verified within the approved scope and records support that readiness.
Emergency steering readiness means the changeover arrangement is understood and functional local control is available. Bridge steering gear room communication is effective rudder movement can be verified within the approved scope, and records support that readiness. Tại sao records của steering gear lại quan trọng? Why are steering gear records important? V records, chung min, alarms, protections, emergency steering tests, defect follow-up, ve monthly verification, jun juox thuk hien, va chung cho the steering readiness kong chi la loi noi. Because records prove that alarms, protections, emergency steering tests, defect follow-up, and monthly verification have been carried out, and they show that steering readiness is not just words. Ki Phong Van, em thuong nhachn hung ho so now qua steering gear. In an interview, which records do you usually mention for the steering gear? M thuong hak PMS records monthly emergency steering test, records alarm and protection verification records defect, follow-up maintenance history VA communication or drill records where applicable. I usually mention PMS records monthly emergency steering test records, alarm, and protection verification records, defect follow-up maintenance history, and communication, or drill records where applicable. Tai sao records phi cop voitin trang thuk de kua steering gear. Why must the records match the actual condition of the steering gear? Vi no record starten hung steering gear room ko leak alarm panel ko standing fault hoak emergency changeover kong ro. TPSC se fat hien ngay va credibility kua bofan me gyam man. Because if the records are good but the steering gear room has leaks, the alarm panel has a standing fault or emergency changeover is unclear, PSC will detect it immediately and the credibility of the engine department will drop sharply. PSC thuong hoi gi the steering gear. What does PSC usually ask about the steering gear? PSC thuong hoi steering gear. Ko alarms va protections g emergency steering ko tested kong. Communication voi bridge resal records o ju va crew ko hu out of order alarm hoak local emergency control hey kong. PSC usually asks what alarms and protections the steering gear has, whether emergency steering is tested, how communication with the bridge is arranged, where the records are, and whether the crew understands the out of order alarm or local emergency control. New PSC hoi, is the steering gear ready for use? Emtraloi sao, if PSC asks, is the steering gear ready for use, how do you answer? Yes, the steering gear and emergency steering arrangement are maintained and verified in accordance with the vessel's SMS, PMS, maker's manuals, and approved procedures, and their readiness is supported by healthy alarms, hydraulic condition, emergency steering verification, and up-to-date records. Yes, the steering gear and emergency steering arrangement are maintained and verified in accordance with the vessel's SMS, PMS, maker's manuals, and approved procedures, and their readiness is supported by healthy alarms, hydraulic condition, emergency steering verification, and up-to-date records. What is a weak answer when PSC asks about the steering gear? A weak answer is, steering is normal because PSC is not only asking whether the ship can steer, but also whether alarms, protections, emergency steering readiness and records are reliable. What common deficiencies may be found on the steering gear? Common deficiencies may include standing alarms not followed up, hydraulic oil leakage, low oil level, dirty steering gear room, faulty local indication communication problems with the bridge, unfamiliarity with emergency steering or protection issues not properly restored after testing. Why is hydraulic leakage a serious steering gear deficiency? Because hydraulic leakage may reduce pressure stability, lower the oil level, affect steering response and show that the system condition is no longer as healthy as required. No mot steering gear protection be defect the phi gi. If one steering gear protection is defective, what must you do? Phi bao si in gai. John Gia an Huang Toy steering readiness va statutory safety, mo defect follow-up, app dung control measures theo procedure new can, va bao jam issue juak theo doi cho toy key rectified. I must report to the CE immediately, assess the effect on steering readiness and statutory safety, open defect follow-up, apply control measures according to procedure if needed, and ensure the issue is tracked until rectified. Final question. If someone asks generally about steering gear readiness and deficiency handling, how do you give a strong closing answer?
Good steering gear management means alarms and protections are healthy, hydraulic condition is controlled, emergency steering is understood and verified records are accurate and current, and any defect affecting steering safety is reported and followed up without delay. Thang, remember 5 key words from this section: power, control, phase, oil, proof. Power means the electrical supply and circuit protection must be healthy. Control means out of order control power, and emergency control must be clear. Phase means overload and phase failure-related motor protection. Oil means hydraulic oil level and temperature must be controlled. Proof means records and approved testing must prove true steering readiness. Understood, Chief. I will answer this topic in terms of protections to preserve steering capability, emergency steering to maintain control when normal mode is lost, and records to prove everything to PSC. Good, that means you now have a very strong answer set for the steering gear. Check and update all logbooks from the engine side and keep them clean and clear. Prepare properly all documents from the engine side. Keep the engine room clean and tidy, making sure no oil leakage is found. Keep all engines and machinery clean, with no oil leakage present. Keep the tank top clean and dry, with no oil or water found. Keep the engine bilge well clean and not too much water. Check and separate garbage.